Hi and hello guys, this is Nasim and welcome back to the channel Gamestronaut. So നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 1:30 നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 2ൻ്റെ പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ ഫുട്ടേജ് റിലീസായത്. ഒരു 20 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ഫുട്ടേജാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ എൻ്റെ നെറ്റ് ചതിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എൻ്റെ കറണ്ട് ചതിച്ചു. ഇപ്പോഴാണ് സംഭവം സെറ്റായത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഷെയർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി നിങ്ങളായിട്ട്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗെയിമാണ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 2. ഞാനെന്നല്ല, എല്ലാവരും ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗെയിമിന്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ടി ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെവലപ്പേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ അൺചാർട്ടഡ് ചെയ്ത സെയിം ഡെവലപ്പേഴ്സാണ്. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്, അവരുടെ ഗെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഇത് റിലീസ് ജൂൺ 19-നാണ്, അതായത് അടുത്ത മാസം 19-നാണ്. ഈ മാസം കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം 19, അതായത് ജൂൺ 19-നാണ് ഇതിൻ്റെ റിലീസ്. അപ്പോൾ റിലീസിൻ്റെ അന്ന് ഈ ഗെയിം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എന്തായാലും പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇനി റിലീസിന് കുറച്ചുകൂടി ദിവസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് പാർട്ട് 1 ഈ ചാനലിൽ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലൈവ് സ്ട്രീം തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് ഇന്നോ നാളായിട്ട് എനിക്ക് പാർട്ട് 1 കയ്യിൽ കിട്ടും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി വലിച്ചു നീട്ടല്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഫുട്ടേജ് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ജൂൺ 19-ന്. So without wasting any time, let's watch new gameplay footage of Last of Us Part 2. I'm Neil Druckmann, Vice President of Naughty Dog and the Director of The Last of Us Part 2. We're just a few weeks away from launch on June 19th, when the game will finally be in your hands. Yes. The wait has been long, and we're extremely grateful for your patience, especially now in the midst of these unprecedented and challenging times. We hope you're all taking care of yourselves and that you, your friends, and your loved ones are doing well. Because of these extraordinary circumstances, we can't be together in this final stretch and share the experience like we usually would. So today we're trying something different. Bloody Corona. Something we've never done before. Over the next 20 minutes or so, we're going to give you an in-depth look into what awaits you in The Last of Us Part 2, including new details about the gameplay experience and story. Yes. And to cap it all off, we'll be showing a never-before-seen, lengthy gameplay sequence. Yes. You'll definitely want to stick around for that. ഇതിൻ്റെ എൻഡിലൊരു 8-minute വീഡിയോ ഉണ്ട്, കട്ടില്ലാത്ത വീഡിയോ, ഗെയിം പ്ലേ. I don't know what happened. I was supposed to take her to the Fireflies and walk away. They were actually going to make a cure. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യും എന്തായാലും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി മനസ്സിലാവും. It would kill her. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ റിലീസിന് മുമ്പേ സ്ട്രീം ചെയ്യാതെ. The Last of Us Part 2 picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first game. Ellie and Joel have settled in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. With the threats of the world kept outside the town's walls, Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships within the community. Scale of 1 to 10, how would you rate our kiss from last night? However, this peace is short-lived. Jackson and Ellie suffer a violent and traumatizing event. Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution and justice. Her journey will take her to new parts of the country previously unexplored in The Last of Us. The story spans multiple seasons and climates, from the snow-capped mountains of Jackson to the lush Pacific Northwest. Different climates and data. Each introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore, rendered in meticulous detail and unprecedented scale with the latest iteration of the Naughty Dog engine. Our goal was to make these environments not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. പിന്നെ ഇതൊരു പുതിയ ഗെയിം എഞ്ചിനിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വേറെ വീഡിയോയിൽ what remains of Seattle, a massive former quarantine zone. Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center with a skyline of towering high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts that surround it. The city exhibits drastic shifts in architecture, elevation, and weather,
And with part 2, we've introduced new traversal mechanics that afford greater exploration and ways to navigate threats. Ellie is not only able to climb and jump over gaps, jump but she can feature use ropes to scale that vertical means terrain or first swing part over jump feature obstacles, allowing you to discover new areas, resources, and side narratives. These more open environments also create new strategic considerations in combat, whether it's to get the jump on enemies or bypass them entirely. The Last of Us Part 2 features some of the largest environments we've ever created. Horseback riding will allow Ellie to quickly cover some of these expansive terrains. Some streets are so flooded that a boat is required to navigate them. Okay. However, the world of The Last of Us is as lush and inviting as it is deadly. As Ellie uncovers the path to finding those who have wronged her, she must face the many threats of this unknown city. In the wake of the pandemic and the fall of the quarantine zone, Seattle has become a war zone, where two warring factions find themselves in an ongoing conflict for territory and resources. One of these groups is the Washington Liberation Front, otherwise known as the WLF. The WLF are a militia group that began as resistance to the military occupation of Seattle and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, and well-equipped with weapons they stole from the army. They occupy much of the city, imprisoning or killing trespassers on sight. Hey, we got another trespasser. Did you see her? On the other side of this bloody conflict is a group of religious zealots called the Seraphites, or Scars, Okay, that was first release defined by the self-inflicted deep cuts that they bear across their faces. Like the WLF, they're deeply tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. Clip her wings. Beyond this conflict among survivors, the threat that originally brought the world to its knees is very much present. Every human is in danger of falling victim to the infected. They are the recently infected runners who are more numerous and aggressive in this game. The blind but extremely deadly clickers, and the stalkers who sneak and hide until they're ready to attack, surprising their victims with extreme agility and brutal violence. The Last of Us Part 2 introduces new stages of infected, such as the Shamblers. Large, heavily armored enemies that are covered in pustule. Upon getting close to you, they expel a corrosive spore cloud that burns its victims. But our most terrifying and lethal new forms of infected will have to wait until you play the game for yourselves. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every combat encounter and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your advantage. The WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and following you even while in cover. They can pick up your scent and alert their handlers to your presence. Best. Listen mode will reveal your scent trail, so keep moving and cause distractions to avoid detection. 25 years after the pandemic began, the world is completely overgrown. Use tall grass to hide from enemies and go prone to stay out of sight. However, this form of analog stealth means you're never fully hidden. If enemies get close enough, they can discover you, even in grass. When Ellie is overwhelmed, running away is a viable option. You can also break glass or crawl through tight spaces to find new paths or areas to evade or take on your enemies. In any given combat situation, you can flee an encounter and re-establish stealth to regain the advantage. If you absolutely have to fight your way out, there are a variety of tools at your disposal. Ellie's more agile than most of her enemies. She can sprint and quickly dodge incoming attacks. Learning how opponents attack with different weapons and mastering the timing of your dodges will prevent you from taking damage and create opportunities to counterattack. You can use throwable items or well-placed shots to stun enemies before dealing a killing blow. Or
using them as a shield to protect yourself or buy some time to figure out your next move. എൻ്റെ മോനെ രക്ഷയില്ല, പെണ്ണ് രക്ഷയില്ല. Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part in helping you navigate the environments, spot enemies, and meaningfully help you in combat encounters. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. സ്റ്റോറി എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓ നൈസ്. എൻ്റെ മോനെ. Between the human survivors and the roaming infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations and opportunities. You can choose whether to attack these opponents separately and directly, or find ways to pit them against each other. Flee as they fight, or wait until their numbers have thinned out and engage with whomever's left. ഓക്കെ, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വെച്ച് നമ്മുടെ എനിമി ആയിട്ടുള്ളവരെ ഒരു ഇടയിൽ അടിയിലാക്കിയാൽ അത് നന്നായി. Our goal is to create unparalleled tension, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. As you play, you'll be able to invest in a broad collection of crafting items, weapon, and player upgrades Crafting, through training manuals scattered throughout the environment and scavenging for ingredients. These skills and upgrade manuals cater to a variety of playstyles, and the choices you make will create your own distinct experience. We also wanted to extend that agency and personalization to your weapons through our new workbench system. Scavenge for parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which are visualized and become part of your character. Oh, nice. Survival will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items, like proximity mines, explosive arrows, pistol suppressors. Okay, എല്ലാം ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. മാപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടാ ഡിസ്പ്ലേയിൽ. Oh, explosive arrow. All of these gameplay systems are meant to immerse you in the world and make you feel in lockstep with Ellie's emotional journey. Okay. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot, but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. Naughty Dog ചെയ്തേക്കണേൽ ഏറ്റവും We can't wait for വലിയ you to ഗെയിമാണെന്ന് experience it പറയുന്നത്. all for yourself on June 19th. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ഫുട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ Until ജസ്റ്റ് ഒരു then, സ്ക്രാച്ച് here's an മാത്രമാണ് extended എൻ്റെ. sequence of never-before-seen gameplay. Enjoy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് 8 മിനിറ്റ് കട്ടില്ലാത്ത ഫുൾ ഗെയിം പ്ലേ. ഫുള്ളല്ല, കട്ടില്ലാത്ത ചെറിയൊരു ഗെയിം പ്ലേ. സ്വിമ്മിങ്. Did you find her yet? Escape while no one was looking. We're searching the area, just in case she's still around. Isaac's not happy about it. നമ്മളെ തപ്പി നടക്കണം അവിടെ. Escape. What the fuck are they talking about? ഓക്കെ, അണ്ടർ വാട്ടർ. വെള്ളം എനിക്കിഷ്ടമായിട്ടാ. ആരോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.
തീർന്നടാ, നീ തീർന്നു. ഓ എടാ അല്ല, എടിയാണ്. ആരായാലും തീർന്നു. എന്തിട്ടാ മൊബൈലാണോ? ഓ PSP. We're in the hospital. Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. ഓ എൻ്റെ മോന് തീർന്നു. അവള് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണ്ടാ. റിഫ്ലെക്സ്, എടുക്കത്തെ റിഫ്ലെക്സ്. നല്ല മ്യൂസിക്. Word is we're almost wrapped up. Good. I got my girl waiting for him for 5. You shitting me? They put you with Joe again? പുല്ലുണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ. Good job done. I bet you do. Oh, this is not fair. I'm telling you, man. Data soldier. It makes these shifts so much easier. Sure. I'll keep that in mind. ഓക്കെ, സൈലൻസർ, ഗണ്ണിന് സൈലൻസർ വെച്ചിട്ട് പോകും. Sounds like scars are getting closer. Hope that's our guys executing those freaks. Hey, did you hear we're all getting called up to the നൈസ്. I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. I heard we might take the fight to them. Oh, no way. Not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. It's what I heard. Stealth kill. ഓ കില്ലൊന്നൊരു മയോ ഇല്ലട്ടാ. അയ്യോ കണ്ട് പലകെ. Head out. Check the whole coast out. Someone's out there. ഓക്കെ, അതൊരു എക്സ്റേ മോഡാണ്. മറ്റേ അൺചാർട്ടറിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അയ്യോ പട്ടി. ആ പോട്ടെ, അത് കില്ലർ ഡോഗാണത്. പട്ടികൾ ശരിക്കും വിഷയമാവട്ടെ എൻ്റെ അകത്ത്. അമ്പും വില്ലും പിന്നെ സൈലൻസർ വെച്ച കണ്ണും, അത് മസ്റ്റാണ്. Just like that. ഓക്കെ, ആ ഒരു മോഡുള്ളത് നന്നായി. മാപ്പും കൂടി ഇല്ലാത്തതാണ്. I'll go check it out. I got you covered. Holy shit! Shit! Look out! No! Over here! Smoke. Drop her now, Brooke! Oh. ഓട് ഓട് ഓട്, അടിക്കുന്ന പൊളിച്ച്. ഓ നല്ല റീകോയിലുണ്ട് ഗണ്ണ്. അയ്യോ പൊളി 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 പൊളി.
the way up! അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്നും രക്ഷയില്ല. You, Nora? Maybe if you posted more guards, Abby would still be herself. The fuck was Abby here? I'm not stupid. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this, I'm getting tired of this. Nora. Nora! നോറ I'm not going down for her, man. ആ പെണ്ണെന്നാ പിന്നെ വന്നേക്കണം ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിം പ്ലേയിൽ. ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തോ ഐറ്റമാണ് ആയിരിക്കണത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ നടന്ന് പറക്കേണ്ടി വരും. Don't scream. Hey Nora. Put that shit down. Yes, put that shit down. You remember me? Yeah. You remember me. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫുട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫുട്ടേജ് ജൂൺ 19 റിലീസിൻ്റെ അന്ന് കളിച്ച് കാണാം. 19/6/2020, അതെ ജൂൺ 19. സോ സംഭവം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സംഭവം പൊളിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം, പുതിയ ഫുട്ടേജിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഐ വിൽ സീ യു ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.